Good morning all. In previous session we have been discussed the depreciation. In today's session, so we'll discuss another head of income called income from capital gain, and there are having a vast number of amendments in respect of income from capital gain. And the students who have been giving their attempt, CA students who have been giving their attempt in September and in the December, and CMA and CS students, and then coming January CS students. So there are amendments with respect to capital gain. We'll discuss those concerned amendments and income from capital gain. Hope you enjoy the session. Thank you all. So, capital gain. Another source of head is called as capital income from capital gain. Section 45 to 55 series, which deals with income from capital gain, and section 45 subsection 1 is the charging section for capital gain. Charging section for capital gain. So before getting to the concept of charging section, so first we'll make an ensure to understand what do you mean by capital gain. Capital gain means any profit or gain arising on sale of a capital asset shall be chargeable to capital gain tax. So any profit which has been arising on sale of capital asset, the profit shall be chargeable to capital gain tax. Earlier, the charging section has been provided in such a manner, but later after, the term sale has got replaced with another word called transfer. So now the refined definition is that any profit or gain arising on transfer. Earlier it was sale, but now instead of using the word sale, we have been inserted the word transfer. Transfer of a capital asset shall be chargeable to capital gain tax. Shall be chargeable to capital gain tax. Sir, enduku a word ni sale, instead of using the word sale, why they have got inserted the word transfer? So there is a definition that has been provided in the Act, that is section 2 subsection 47, which gives the meaning of transfer. Why they have got inserted use the word transfer instead of sale means, normal ga A ane person B ki oka land ni sale chesadu. The land was purchased by A for a price of 50 lakhs and he has been sold to B for a price of 65 lakhs. The sale value of land which has been made by A to B is 65 lakhs, and the profit that has got arrived to A is that sale value minus cost, that is 50 lakhs. So total 15 lakhs is the capital gain. So 15 lakhs capital gain tax, 15 lakhs profit meeda, now A is required to pay capital gain tax. But in order to avoid capital gain tax, most of the assessee has been following that A is ఏం చేశారంటే similar transaction తన land ని B కి, A is having 5 acres of land which is of value 65 lakhs. 65 lakhs worth of land ఇచ్చి B దగ్గర నుంచి A 65 lakhs worth of gold తీసుకున్నాడు. సో ఈసారి A 5 acres of land ఇచ్చి లేదా 65 lakhs worth of gold or building, certain other assets ని తీసుకున్నారు. Now the assessing officer has got approached to A and asked him to pay capital gain tax on the sale of this land. Actually ఈ ల్యాండ్ ఏ కాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి సేమ్ 50 lakhs, బట్ ఈ ల్యాండ్ ఏ బికి
65 lakhsకి 5 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇచ్చేసి 50 lakhs వర్త్ ఆఫ్ ల్యాండ్ని బీకి ఇచ్చేసి బీ దగ్గర నుంచి 65 lakhs వర్త్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కానీ బిల్డింగ్ అండ్ గోల్డ్ రెండు తీసుకున్నాడు. సో తన కాస్ట్ ఏమో 50 lakhs, తను ఆ ల్యాండ్ బీకి ఇచ్చేసి బీ దగ్గర నుంచి 60 lakhs వర్త్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అండ్ గోల్డ్ అనేది కన్సిడరేషన్ ఫామ్లో తీసేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు అస్సింగ్ ఆఫీసర్ వచ్చి ఆబ్వియస్గా ఏం అడిగాడంటే, నీ కన్సిడరేషన్ 65 lakhs వచ్చింది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అండ్ గోల్డ్. సో సేల్ కన్సిడరేషన్ 65 lakhs బికాస్ హీ హాస్ బిన్ రిసీవ్డ్ ద కన్సిడరేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అండ్ గోల్డ్ 65 lakhs అండ్ ఆ ల్యాండ్ యొక్క కాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి 50 lakhs. ఇక్కడ కూడా ఏకి 15 lakhs ప్రాఫిట్ ఉన్నట్టే కదా. ఈ ప్రాఫిట్ మీద అస్సింగ్ ఆఫీసర్ ట్యాక్స్ పే చేయమని చెప్పేసి అడిగాడు ఏని. అప్పుడు ఏమని చెప్పాడంటే, సార్ నేను సేల్ చేయలేదు, హ్యావ్ గాట్ ఎక్స్చేంజ్డ్ మై అసెట్, హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్చేంజ్డ్ మై అసెట్, హ్యావ్ బీన్ నాట్ బీన్ సోల్డ్ ద అసెట్ బట్ ఇన్స్టెడ్ హ్యావ్ గాట్ ఎక్స్చేంజ్ ద అసెట్ అని చెప్పేసి అన్నాడు. సో వన్స్ వీ లుక్ ఇన్ టు ద ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, ఎర్లియర్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఎలా చెప్పింది, ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ అరైజింగ్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ కదా. హియర్ ఏ చేసింది ఏంటి, ఎక్స్చేంజ్ కదా. ఎక్స్చేంజ్ విచ్ హెస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ సేల్లో ఇంక్లూడ్ అవ్వదు కదా, ఇంక్లూడ్ అవ్వదు కాబట్టి అప్పుడు దాని మీద క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి ఛార్జింగ్ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి ఏస్ ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ అస్సింగ్ ఆఫీసర్. సో ఇది అబ్జర్వ్ చేసిన అస్సింగ్ ఆఫీసర్ కరెక్టే కదా మరి ఏ చెప్పింది, కోర్ట్ ఆఫ్ లాకి వెళ్ళారు. తర్వాత కోర్ట్ ఆఫ్ లా కూడా ఏస్ ఆర్గ్యుమెంట్తోని కన్ఫైన్ అయ్యింది. సో దానివల్ల అస్సింగ్ ఆఫీసర్ ఆబ్వియస్గా need not to collect tax అని చెప్పేసి కోర్ట్ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి చెప్పారు. బట్ లేటర్ ఆఫ్టర్ ద యాక్ట్ హ్యాస్ గాట్ అమెండెడ్ in such a way that, so instead of sale they have been insert the word transfer which is an inclusive definition. So transfer ante entante, transfer means sale, exchange, relinquishment of an asset or extinguishment of any asset, any right in an asset, and compulsory acquisition of an asset under any law, conversion of a asset into stock in trade, any transaction immovable property, any transaction of immovable property that is land or building which has got transferred under section 53A of TOPA Act 1882, and any transaction which has an effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property and maturity of zero coupon bonds. So ఇది transfer related definition, because as we have been discussed, the definition of transfer is an inclusive definition. All the transactions or all such type of an activities which has been covered in the definition of transfer. So transfer అంటే ఒకప్పుడు ఓన్లీ సేల్ మాత్రమే, ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్ చేయడం వల్ల ఏదైనా ప్రాఫిట్ అరైజ్ అయితే ఓన్లీ సచ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ లైబుల్ టు క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ ఉండేది. బట్ లేటర్ ఆన్ ఆ డెఫినేషన్ని అమెండ్మెంట్ చేసి ఇప్పుడు సేల్ ఒకటే కాదు, ఎక్స్చేంజ్ చేసిన, లైక్ ఇందాక తన 50 lakhs వర్త్ ఆఫ్ ల్యాండ్ని బీకి ఇచ్చి బీ దగ్గర నుంచి బిల్డింగ్ అండ్ 65 lakhs వర్త్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అండ్ గోల్డ్ ఏదైతే తీసుకున్నాడో దాన్ని ఎక్స్చేంజ్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. దోస్ ఎక్స్చేంజ్ కేసెస్ ఆల్సో విల్ బి కవర్డ్ అండర్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ లైబుల్ టు ఆ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడం వల్ల, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ చేయడం వల్ల ఏదైనా ప్రాఫిట్ అరైజ్ అయితే దోస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఆల్సో చార్జబుల్ టు క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ అని చెప్పారు. తర్వాత రిలింక్విష్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ ఎస్టింగ్విష్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ రైట్ ఇన్ ఎన్ అసెట్. సో రిలింక్విష్మెంట్ మీన్స్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ సరెండరింగ్ the act of surrendering or abandon of any right in an asset. ఒక అసెట్ రిలేటెడ్గా మీకున్న రైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రైట్ని మీరు వేరే వాళ్ళకి సరెండర్ చేసినట్టయితే దాన్ని ఎస్టింగ్విష్మెంట్ ఆఫ్ రైట్ అంటాం. లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఓనింగ్ ఎనీ పేటెంట్స్ and you have been made a transfer of, you have been surrendered those concerned patents to any other person, and by surrendering those concerned patents you have got you have been received any capital profit, then it is also treated as a transfer and liable to capital gain tax. అలాగే ఎస్టింగ్విష్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ రైట్ ఇన్ ఎన్ అసెట్ అంటే, ఎస్టింగ్విష్మెంట్ అని అంటే ఏ కంప్లీట్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ అసెట్.
ఒక అసెట్ కంప్లీట్ డిస్ట్రక్షన్ వల్ల మీకు ఏదైనా ప్రాఫిట్ అరైజ్ అయితే దాన్ని ఎస్టింగ్విష్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ రైట్ ఇన్ అన్ అసెట్ అంటున్నాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ మీద కానీ బిల్డింగ్ మీద కానీ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నారు. ఆ ఇన్సూరెన్స్ వల్ల ఆ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్న ప్లాంట్ ఆర్ మిషనరీ ఆర్ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగి అవి డ్యామేజ్ ఆర్ డెస్ట్రాయ్ అనేది జరిగింది ఆ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఆర్ బిల్డింగ్. అప్పుడు మీకు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాంపన్సేషన్ పే చేసింది. ఆ కాంపన్సేషన్ ఎలా ఉందంటే ఆ వాల్యూ ఆఫ్ డ్యామేజ్డ్ అసెట్ కంటే ఎక్సెస్ ఉంది. అసెట్ డ్యామేజ్డ్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి 5 lakhs, బట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మీకు 8 lakhs కాంపన్సేషన్ ఇచ్చింది అనుకోండి. ఆ ఎక్స్ట్రా డ్యామేజ్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి 5 lakhs ఉంటే, బట్ ఇన్సూరెన్స్ కాంపన్సేషన్ 8 lakhs వస్తే, ఆ ఎక్స్ట్రా 3 lakhs ఏదైతే ఉందో ఆ 3 lakhs క్యాపిటల్ గెయిన్. దాన్ని ఎస్టింగ్విష్మెంట్ ఆఫ్ రైట్ ఇన్ అన్ అసెట్ అంటాం. వన్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కానీ ఆ అసెట్ రిలేటెడ్ మీకు కాంపన్సేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ అసెట్ మీద ఉన్న కంప్లీట్ రైట్ అనేది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి వెళ్ళిపోతుంది. కావాలంటే ఆ అసెట్కి మీరు లీగల్ ఓనర్ అవ్వచ్చు, బట్ మీకు ఆల్రెడీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కాంపన్సేషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఆ డ్యామేజ్డ్ అసెట్ రిలేటెడ్ మీరు లీగల్ ఓనర్ అయినా సరే వాటి మీద రైట్ అనేది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఎస్టింగ్విష్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ రైట్ ఇన్ అన్ అసెట్ అంటాం. అలాగే కంపల్సరీ యాక్విజిషన్ ఆఫ్ అన్ అసెట్ అండర్ ఎనీ లా. సర్టెన్ టైమ్స్లో దెర్ ఇస్ అన్ యాక్ట్ కాల్ కంపల్సరీ యాక్విజిషన్ యాక్ట్ అని ఒక యాక్ట్ ఉంది. ఈ యాక్ట్ ద్వారా గవర్నమెంట్ ఇఫ్ పబ్లిక్ ఎసెన్షియల్స్ ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్, రోడ్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాజెక్ట్లో కానీ లేదా ఒక ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్లో కానీ గవర్నమెంట్కి ఏదైనా ల్యాండ్ లేదా ఎక్స్పాన్షన్ చేసేటప్పుడు మీ బిల్డింగ్ కానీ యాక్విజిషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వితౌట్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫరర్ ద గవర్నమెంట్ విల్ యాక్వైర్ దోస్ అసెట్స్ బై అండర్ అన్ యాక్ట్ కాల్ కంపల్సరీ యాక్విజిషన్ యాక్ట్ ద్వారా గవర్నమెంట్ తనకు కావాల్సిన ఆ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ని యాక్వైర్ చేసుకొని కన్సర్న్ పర్సన్కి కాంపన్సేషన్ని పే చేయడం జరుగుతుంది. గవర్నమెంట్ ఆ టైంలో ఆ అసెట్ని కంపల్సరీ యాక్విజిషన్ చేసినందుకు ఆ కన్సర్న్ ట్రాన్స్ఫరర్స్కి అండర్ ద లా దే విల్ పే సర్టెన్ కాంపన్సేషన్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ ఒకవేళ మీకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన కాంపన్సేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఒక 8 lakhs ఉంటే, బట్ ఆ అసెట్ వాల్యూ ఒక 3 lakhs ఉంటే, ఆ రిమైనింగ్ 5 lakhs ఏదైతే ఉందో అదే క్యాపిటల్ గెయిన్ కింద చార్జబుల్ అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ దో మీ కన్సెంట్ లేకున్నా సరే గవర్నమెంట్ అండర్ కంపల్సరీ యాక్విజిషన్ యాక్ట్ కింద ఆ అసెట్ని యాక్వైర్ చేసుకున్నట్టయితే టెక్నికలీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పే ట్యాక్స్ ఆన్ దిస్ ప్రాఫిట్ దట్ హ్యాస్ గాట్ అరైవ్డ్ బై మేకింగ్ కంపల్సరీ యాక్విజిషన్. నెక్స్ట్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఏ అసెట్ ఇంటూ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. ఒక క్యాపిటల్ అసెట్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ట్రేడర్స్కి ల్యాండ్ అనేది క్యాపిటల్ అసెట్. ఈ క్యాపిటల్ అసెట్ని వాళ్ళు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ కిందలోకి కన్వర్ట్ చేశారు. అప్పుడు ఆ ల్యాండ్ ఏదైతే స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్లోకి కన్వర్షన్ చేశారు, ఇక్కడ వాళ్ళు ల్యాండ్ని సేల్ చేయలేదు, ల్యాండ్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయలేదు, ల్యాండ్ రిలేటెడ్ రైట్ని అబాండన్ కూడా చేసుకోలేదు. దే హ్యావ్ బీన్ నాట్ బీన్ సరెండర్ ద right on the land, they have been not been exchanged the land, they have been not been sold the land, then they have been technically converted the land. కన్వర్షన్ జరగక ముందు ఈ ల్యాండ్ ఎవరిదంటే మిస్టర్ ఏది. మిస్టర్ ఏ తన బిజినెస్ పర్పస్కి ఈ ల్యాండ్ని క్యాపిటల్ అసెట్ నుంచి స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ కింద కన్వర్ట్ చేశాడు. అప్పుడు ఈ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ బిజినెస్ ఏదైతే క్యారీ ఆన్ చేస్తున్నాడో అది కూడా ఆ బిజినెస్ ఎవరిదంటే మిస్టర్ ఏదే. ఇక్కడ ఏ మాత్రమే తన ల్యాండ్ని కన్వర్షన్ చేసుకున్నాడో అండ్ తన బిజినెస్ పర్పస్కి కన్వర్షన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫరీ రెండు ఏగానే ఉంటున్నాడు. బట్ ద నేచర్ ఆఫ్ అసెట్ హ్యాస్ గాట్ కన్వర్టెడ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ అసెట్ టు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. సో టెక్నికలీ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ లైబుల్ టు క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్. సార్ ఈ కేసులో కన్సిడరేషన్ అనేది లేదు కదా, ఎందుకంటే తన ల్యాండ్ని కన్వర్షన్ చేసుకున్నాడు, వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేయలేదు. సో తనకు తనే కన్సిడరేషన్ ఇచ్చుకోలేదు కదా అంటే ఈ కేసులో కూడా మనం కన్సిడరేషన్ని డిటర్మైన్ చేయడం జరుగుతుంది బై ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్యాపిటల్ గెయిన్. వాట్ ఎవర్ ద ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్. ద ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ సేల్ కన్సిడరేషన్ on the date of for the purpose of conversion of land, and it is also treated as a transfer. And కొన్నిసార్లు నెక్స్ట్ పాయింట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ అండర్ సెక్షన్ 53A ఆఫ్ టోపా యాక్ట్. సో ఇదే సర్కమ్స్టాన్సెస్ మనం ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో కూడా కవర్ అవుతుంది మనకి, రైట్. ఈ కన్సర్న్డ్ 53A ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే
For example, any immovable property like land or building or both. If any land or building or both, say for example there is a land or building which has been owned by Mr. A who intends to sell such land to B. ఇంకా ఏ ఆ ల్యాండ్ ఇంకా బీకి సేల్ చేయలేదు, సేల్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాడు. క్లియర్? సో సేల్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాడు, బట్ సేల్ అయితే చేయలేదు. సేల్ ఎప్పుడు చేస్తాను? యూజువల్లీ ద ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అపాన్ రిజిస్ట్రేషన్. ద ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అపాన్ రిజిస్ట్రేషన్. ఇక్కడ ల్యాండ్, బిల్డింగ్ ఆర్ బోత్. హూ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ బోత్ మీన్స్ మిస్టర్ ఏ. ఆ ల్యాండ్ బీకి సేల్ చేద్దామని ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో అగ్రిమెంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ అనేది రాసుకున్నారు. దే హ్యావ్ బిన్ మేడ్ అన్ అగ్రిమెంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్. అగ్రిమెంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేసుకున్నారు వాళ్ళు. ఈ అగ్రిమెంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడు చేశారంటే 10th October 2024 రోజు చేశారు. అండ్ ఆ ల్యాండ్ ఏ బీకి ఎంతకు సేల్ చేస్తానంటే ఒక 15 lakhsకి సేల్ చేస్తానని చెప్పారు. లెట్ us assume 15 lakhsకి సేల్ చేస్తానని చెప్పాడు బీకి. అయితే ఈ అగ్రిమెంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ రోజు 5 lakhs కన్సిడరేషన్ అనేది పే చేశాడు బీఏకి. అండ్ బ్యాలెన్స్ 10 lakhs అనేది విల్ బి పేడ్ అపాన్ ద డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. సో A and B agreed to register their land on 30th December 2024. సో ఆ ల్యాండ్ బి పేరు మీద ఎప్పుడు రిజిస్టర్ చేస్తారంటే 30th December 2024 రోజు రిజిస్టర్ చేస్తా అని చెప్పారు. అప్పుడు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన రోజు బ్యాలెన్స్ 10 lakhs కూడా పే చేస్తా అని చెప్పారు. కానీ డేట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ రోజే ఆ ల్యాండ్ రిలేటెడ్ పొజిషన్ బీకి ఇచ్చేసాడు, ట్రాన్స్ఫరీకి ఇచ్చేసాడు. బట్ టెక్నికలీ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ నాట్ ద లీగల్ ఓనర్ బికాస్ మిస్టర్ బి విల్ బికమ్స్ ద లీగల్ ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఓన్లీ అపాన్ ద డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. But on the date of agreement itself, A has been given, the transferor has been given the property to the possession of property to B, and B has been paid a part or full consideration of such land, of such property, and still the property remains, Mr. A remains the owner of the property, but he has been granted the possession of property to B, and he has been paid part or full consideration for such land, and he has been there is an agreement to transfer between them. So if these following conditions are satisfied, then even though A is the owner of the land, inka registration complete avvaledu kabatti technically A is the owner of the land, but still for the purpose of transfer of property act section 53A, it will recognize Mr. B is the owner of the land. A ki badalugu even though technical ga aithe ఆ ల్యాండ్ ఇంకెవరి పేరు మీద ఉందంటే రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఏ పేరు మీద ఉంది కాబట్టి ఏని ఓనర్గా ట్రీట్ చేయాలి. బట్ హియర్ బి ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 53A ఆఫ్ టోపా యాక్ట్, అండ్ ఆ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టు ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. క్లియర్? ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టు ట్రీట్ చేస్తామంటే అగ్రిమెంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఉన్న రోజే ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టు ట్రీట్ చేస్తాం, ఈవెన్ దో ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వకపోయినా సరే. Next, later session we will discuss this any transaction having an effect of transferring or enabling the enjoyment of any movable property. And G point, maturity, redemption of zero coupon bonds. Zero coupon bonds రీపేమెంట్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఆ కన్సర్న్ ఇన్వెస్టర్ ఆ బాండ్ని మళ్ళీ ఇష్యూర్ కంపెనీకి పే చేస్తారు. ఎవరైతే ఆ జీరో కూపన్ బాండ్స్ ఇనిషియల్గా ఇష్యూ చేశారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ ఎ కంపెనీ కాల్డ్ కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ which has been issued a zero coupon bonds, and Mr. Z has been purchased Mr. Z has been purchased the 1 lakh worth of zero coupon bonds. Here coupon means a rate of interest, as it is a zero coupon bond and which does not provide any amount of any rate of interest on such bonds. Clear? Usually these bonds are issued at discount and redeemed at par or premium. Clear? So Coal India Limited has been issued zero coupon bonds. Mr. Z has been purchased 1 lakh zero coupon bonds, and the company has been issued zero coupon bonds in the year 2020. The bonds will be get matured in the year 2030.
2030 తనకి ఇచ్చిన బాండ్ వాల్యూస్ ఎంత అంటే 1,50,000 బాండ్ వాల్యూస్ ఇష్యూ చేశారు. బట్ యాజ్ వీ హ్యావ్ బీన్ డిస్కస్డ్, జీరో కూపన్ బాండ్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్. సో తనకి 50,000 డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు ఆ బాండ్ రిలేటెడ్గా. సో తను 1,00,000 పెట్టే ఆ బాండ్ని పర్చేస్ చేశాడు. సర్టెన్ పాయింట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఆ బాండ్ ఏదైతే ఉందో అంటే 2030లో ఆ బాండ్ని రిడీమ్ చేసే టైంలో, రీపేమెంట్ చేసే టైంలో కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ మిస్టర్ జెడ్కి 1,50,000 పే చేసి ఆ బాండ్స్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుంది. యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ప్రైస్? 1,00,000 rupees. But what is the redemption price? 1,50,000. The difference 50,000 is treated as capital gain. It is treated as capital gain and it is treated as a transfer and chargeable to capital gain. So this is also treated as a transfer. Maturity of or repayment of zero coupon bonds is treated as transfer. So this is the meaning of transfer. Clear? So once we'll again look into the concept of transfer. Transfer means which is includes sale, exchange, relinquishment of asset, extinguishment of any rights in an asset, compulsory acquisition of an asset under any law, conversion of a capital asset into stock in trade, and any transfer of immovable property under section 53A of Transfer of Property Act 1882, and any transaction which has having an effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property, maturity or redemption of zero coupon bonds. All these transactions are treated as a transfer. So now we'll come back to again charging section. Section 45 subsection 1. So which used to say that any profit or gain arising on transfer of capital asset will be chargeable to capital gain tax. And we have been seeing the meaning of transfer as per that has been provided in section 2 subsection 47. And next we will discuss section 48. Computation of capital gain. So for every head of income there is a prescribed format in which we are required to compute the concerned head of income. In the same way, section 48 which used to says that how to compute the capital gain. Sale consideration on transfer of asset that has been received. It is also called as full value consideration. Less expense on transfer like brokerage or commission and the resultant figure we will call it as net sale consideration. From net sale consideration we will reduce cost of acquisition or cost of improvement. Cost of acquisition or cost of improvement, and the resultant figure is called as capital gain. Whether it may be short-term capital gain or long-term capital gain. And from here we will reduce exemption series under section 54. Then we will get taxable capital gain. So taxable capital gain. So sale consideration less expense on transfer will get a
After reducing this expense on transfer like brokerage, commission, so the resultant figure is net sale consideration. From this net sale consideration, we have to reduce cost of acquisition or cost of improvement, and we'll get short-term capital gain or long-term capital gain. From the short-term capital gain or long-term capital gain, we'll reduce exemption series under section 54, that is 54, 54F, 54G, 54D, and in such a way we are having various number of sections. So after getting this exemption series, then we will get taxable capital gain. This above computation will be applicable if the capital asset is transferred. So if the capital asset is transferred after 23/7/2024, so the computation will be made in such a way that without any indexation benefit, even such asset is long-term capital asset. Even such asset is what? Long-term capital asset. So even such asset is a long-term capital asset, they cannot able to claim any indexation benefit if the capital asset has been transferred after 23/7/2024. But if the capital asset has been transferred prior to 23/7/2024, indexation benefit shall be provided. Indexation benefit is provided. In such a case, the computation will be sale consideration minus expense on transfer net sale consideration minus cost of acquisition or indexed cost of acquisition minus cost of improvement or indexed cost of improvement. Then we'll get short-term capital gain, or if it is a long-term asset, we'll get long-term capital gain. And from this, we'll reduce exemption under section 54 series. Then the resultant value is taxable capital gain. So in such a way, we are required to calculate the capital gain if the asset has been transferred prior to 23/7/2024. It is an amendment. So in such a case, the assessee can claim the indexation benefit. If the assessee has been transferred any capital asset after 23/7/2024, on or after 23/7/2024, in such a case, he cannot claim any indexation benefit on such capital asset, even though it is a long term. So it is the first amendment that has been given in the capital gain tax. And what will be the rates if the asset has been transferred prior to 23/7/2024, and what will be the rates of capital gain tax is required to be paid if the asset has been transferred after 23/7/2024 will be discussed in the next session. Thank you all.